Hallo und willkommen, liebe Freunde, bei Spirit Leben mit Stil, wo wir Sie heute ein wenig auf die Fastenzeit einstimmen wollen. Und wir tun das mit Hilfe von Dr. Elisabeth Lukas, bei der wir heute wieder zu Gast sein dürfen. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich, Herr Rack, und auch die Zuschauer natürlich. Frau Dr. Lukas, wir haben ja als Sendetitel gewählt, Ballast abwerfen, um Höhe zu gewinnen. Das ist ja so das Bild des Ballons, der da aufsteigt, und wenn man Sandsäcke abwirft, dann steigt er höher. Gibt es sowas denn auch in unserem Leben, solchen Ballast, und worin besteht er? Ja, den gibt es buchstäblich auch als Ballast. Manche Menschen sammeln auch zu viel in ihren Wohnungen und müssen das auch einmal etwas loswerden. Das Loswerden oder Loslassen betrifft aber natürlich auch immaterielle Dinge. Fangen wir doch mal ganz praktisch an, weil Sie das gerade erwähnen, die Dinge, mit denen wir uns so umgeben. Das könnte ja auch mal, da könnte ja die Fastenzeit auch mal ein Anreiz sein, das mal mit neuen Augen zu sehen. Ist es denn so, dass die bloße Existenz von Dingen, die wir um uns herum haben, uns bindet, Ballast ist? Also es gibt ein ganz modernes Psychosyndrom, das nennt man Vermüllungssyndrom. Es gibt Menschen, die können sich nicht trennen von irgendwelchen, zum Beispiel Zeitschriften oder Kassetten oder irgendwelchen Computerzubehör und was sich alles ansammelt. Und natürlich wird die Wohnung immer enger und immer kleiner und man kann sich kaum mehr bewegen. Und je mehr man da ansammelt, desto schwieriger wird dann die Auswahl. Erstens findet man schon fast nicht mehr. Und diese Menschen denken auch oft, naja, irgendwann werde ich es doch brauchen und dann hebe ich es doch auf. Und sie verlieren die Fähigkeit zu unterscheiden, was sie wahrscheinlich nicht mehr brauchen, was veraltet ist, was sie weggeben können, was sie vielleicht auch verschenken könnten, ne, was wirklich Müll ist zum Wegwerfen. Also sie werden immer unsicherer und es wird immer mehr. Sie kommen da kaum raus. Es ist eine Form von Sucht. Man spricht ja auch von einer aufgeräumten Stimmung. Ja. Also wenn ich alles an seinem Platz weiß, Ja. dann bin ich automatisch auch in einer anderen Stimmung, aufgeräumte Stimmung. Das heißt ja auch, dass ich offener Ja. bin Ja. Ja. für meine Mitmenschen. Dann könnte doch die Fastenzeit schon, wäre schon mal ein Gedanke, auch ein Anlass sein, sich mal so umzugucken. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Vermüllungssyndrom? Es steckt immer Angst hinter solchen Sachen. Die Angst, dass man es noch brauchen könnte, dass man irgendwas nicht hat, dass man zu kurz kommt, dass man vielleicht einmal etwas, was man verloren hat oder so, nie wieder zurückbekommen könnte oder so. Die Angst, sich von etwas zu trennen. Ne? Und diese Angst haben wir in vieler Hinsicht. Manchmal haben wir auch Angst, uns von einem Menschen zu trennen, obwohl die Beziehung nicht mehr gut ist. Und trotzdem sagen Menschen ab, bevor ich allein bin, halte ich lieber die Beziehung aufrecht. Aber die stimmt schon gar nicht mehr. Also sehr oft ist Angst ein Motor für ein ungesundes Handeln. Ballast, den wir im Leben haben, das ist also erstmal der förmliche Ballast, den man also mit Händen greifen kann. Aber was kann denn noch Ballast sein? Ja, Ballast können auch Dinge sein, die man nachträgt, also anderen nachträgt, die irgendetwas falsch gemacht haben, sich selbst nachträgt, dass man einmal versagt hat, dass man einmal nicht die richtige Entscheidung getroffen hat, was man den Eltern nachträgt, die haben einen auch irgendwie nicht richtig erzogen oder der Gesellschaft und so. Also Ballast kann sein eine ewige Klage. Man klagt ununterbrochen über jemanden oder klagt an jemanden und ist dadurch eigentlich nie wirklich zufrieden oder nie glücklich. Immer bezieht man alles darauf, dass andere oder auch man selber etwas falsch gemacht haben. Nun habe ich aber recht, mich über den anderen zu beschweren. Ja? Der hat mir wirklich etwas fürchterlich Böses getan. Ja. Und er macht es nicht wieder gut und er will es nicht einsehen. Ist es trotzdem besser, die Klage fallen zu lassen? Also dieses Wort nachtragen, das sagt das schon so schön. Denn wenn ich jemandem etwas nachtrage, dann gehe ich ja ganz gebückt durchs Leben und trage auf den Schultern diesen Groll und diesen Hader, den ich dem anderen nachtrage. Also dieser Groll und diese Frust, das sitzt auch immer im eigenen Herzen. Ich schleppe diesen Frust mit mir herum, nicht? Statt dass ich versuche, zu einer
versöhnlichen Lösung oder Verabschiedung zu kommen. Also manches kann sich lösen, zum Beispiel manches ist ein Missverständnis. Und wenn man miteinander spricht oder einander erklärt, was war, dann versteht einer den anderen besser und man kann manches einfach auflösen. Als Christ würde man ja sagen, das ist ja eigentlich das Verzeihen, die Logik des Verzeihens. Man ist ja immer gehalten, anderen Böses zu verzeihen. Würden Sie so weit gehen, jetzt aus Ihrer psychotherapeutischen Praxis und Erfahrung heraus, dass Verzeihen immer richtig ist? Es könnte ja auch sein, man verzeiht zu früh. Also Ja, man will ja auch nicht jetzt mit einem richtig. Schwamm über alles Ja. hinweggehen Ja. und so mit der rosaroten Wolke und sagen, ach, ich verzeihe halt alles, Ja. ich verzeihe dir das und dir das und Richtig, so. Das ist richtig. ja auch irgendwie nicht ganz Ja, gesund. ja. Sagen wir so, das Verzeihen hat eine Heilkraft, schon. Also im Prinzip schon. Das, was immer richtig ist, wie Sie jetzt sagen, was ist immer richtig? Das, was immer richtig ist, ist das zu tun, was beiden gut tut, beiden Kontrahenten. Wenn es ums Verzeihen geht, habe ich ja irgendeinen Gegner oder irgendeine Art Feind, jemand, der mir was angetan hat zum Beispiel. Und die Frage ist, was kann ich einleiten oder welche Schritte kann ich unternehmen, die uns beiden gut tun. In dem Sinn ist oft das Vergeben oder Verzeihen auch für den anderen gut, dass der andere hat eine Schuld auf sich geladen, wenn ihm verziehen wird, ist es gut und dem, der verzeiht, tut es auch gut. Aber es gibt die Situation, ganz richtig, wie Sie sagen, wo es Verzeihen dem anderen nicht gut tut und mir nicht gut tut. Wenn zum Beispiel eine Frau sich ständig schlagen lässt von ihrem Mann, ständig Schläge bekommt, also Brutalität erlebt. Und sie würde einfach den Kopf einziehen und sich schlagen lassen. Das wäre ein falsches Verzeihen, denn da tut sie ihm nichts Gutes, weil er bleibt ja ein Schläger. Also sie schießt keinen Schuss vom Bug sozusagen, sie zieht keine Grenze, sie sagt nicht, hör mal, so nicht, das ist unwürdig, unser beide unwürdig. Also sie gibt ihm keinen Widerstand, das heißt, sie macht es ihm zu leicht, auf einer schlechten Linie zu bleiben. Es tut ihr nicht gut, wenn sie dauernd geschlagen wird, aber es tut auch ihm nicht, sie hilft ihm nicht raus. Ja? Also das, was gut ist, ist für einen selbst gut und für den Kontrahenten gut. Das ist sozusagen richtig verstandene Feindesliebe, wenn man so will. Wenn wir nun in der Fastenzeit sind, dann denken wir ja beim Fasten nicht zuerst an diese Dinge, an diese Art Ballast, den wir hinter uns lassen wollen, sondern wir denken an Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, die ja jeder von uns in unterschiedlichem Maße hat und mit sich herumträgt und die man dann bei dieser Gelegenheit loswerden will. Und wir wollen ein bisschen dem nachspüren, was das denn für Gewohnheiten sein können. Man denkt ja vordergründig zunächst einmal immer an solche Gewohnheiten, die ein bisschen Suchtcharakter tragen oder wirklichen Suchtcharakter tragen. Ja. Alkohol, Zigaretten, suchtartiges Fernsehen, Surfen im Internet, solche Dinge. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man sich so etwas überhaupt angewöhnt? Ach, hineingerutscht ist schnell, aber herausgekommen ist langsam. Hineinrutschen kann man durch die verschiedensten Gründe, Verführung oder in einer Gruppe, wo man immer wieder mitmacht. Man hat auch gewisse Dispositionen, zum Beispiel in Bezug auf Alkohol, Drogen und so weiter. Also das ist wieder sehr vernetzt, wie man hineingerutscht ist und kann auch lange her sein. Also die Gründe, die einmal da waren, dass man hineingerutscht ist, die müssen gar nicht mehr bestehen, aber die Sucht besteht weiter. Hat sich dann Hat sich verselbstständigt. Die Frage ist, wie man herauskommt. Das ist wirklich nicht leicht. Also auch wenn man sich in der Fastenzeit manches vornimmt. Also das ist eine große Hürde, aus einer Sucht auszusteigen. Wenn das gelingt, ist es auch eine große Leistung. Und man muss, glaube ich, sehr abschätzen, ob man es allein kann oder ob man Hilfe braucht dabei. Und das ist ja oft der Fall. Also wenn es um Süchte geht, das sagen ja alle Therapierichtungen. Und das ist auch die Erfahrung. Aber es ist ja auch interessant, einmal zu schauen auf die Menschen, die es ohne Hilfe schaffen. Ja. Auch das gibt es ja immer wieder. Ich kenne selbst so einen Fall, eine junge Frau, deren Leben nach menschlichem Ermessen total verpfuscht war. Drogenabhängig,
in der Prostitution, natürlich aufgrund der Drogenabhängigkeit, hoch verschuldet, natürlich, das sind dann alles diese Folgeentwicklungen und wirklich keine Ausbildung gehabt, also wo man nach menschlichem Ermessen gesagt hat, also da kann eigentlich nichts Vernünftiges mehr daraus werden. Und dann ist diese Frau schwanger geworden und sie wollte nun das Kind behalten. Man hat ihr natürlich zur Abtreibung geraten, wie das heute so gemacht wird. Und die hätte natürlich auch jeden Beratungsschein und alles und jede Indikation bekommen, jederzeit, weil man ja gesagt hat, bei dir ist es eigentlich klar, du kannst es ja gar nicht schaffen. Ja, sie hat aber es doch gemacht. Und was war das Ergebnis? Sie ist praktisch von einem Moment auf dem anderen von der Droge losgekommen, hat die Schulden abbezahlt, ist da zu einem Schuldnerberater gegangen, hat eine Ausbildung begonnen und so weiter und so weiter. Und dadurch ist sie dann zum Leben gekommen. Daraus könnte man, ich meine, das schafft nur nicht jeder natürlich, aber daraus könnte man doch auch allgemeine Lehren ziehen, was man braucht, um aus einem Suchtverhalten herauszukommen. Ja, ich habe ganz ähnliche Fälle auch viel erlebt. Es ist nicht die Tatsache, dass sie schwanger geworden ist, die allein hätte nicht ausgereicht, sondern eigentlich ist es die Liebe gewesen, die sie gerettet hat. Ne? Die Liebe ist eigentlich die stärkste Kraft und in so einem Fall braucht man die stärkste Kraft, die einen retten kann. Es war die Liebe zu diesem ungeborenen Kind, nicht? Die Mutter hat alles durchhalten lassen, auch den Entzug. Man muss sich vorstellen, wenn sie drogenabhängig war, da ist sie erst durch die Hölle gegangen. Das ist nicht ohne. Ne? Dem Kind zuliebe, auch wenn es noch gar nicht geboren war. Und in der Tat, also was am ehesten vom Motiv her Menschen hilft, sich von einer Sucht freizustrampeln, ist ein Liebesmotiv. Wir haben vorhin gesagt, wie rutscht man irgendwo rein? Da sagte ich, oft ist es Angst. Nicht? Wenn sich der Motor des Lebens umdreht, nicht mehr die Angst der Motor des Lebens ist, sondern die Liebe der Motor des Lebens wird, dann gibt es diese großen Wendungen. Ich habe was ganz Ähnliches erlebt mit einem Mann, der Kettenraucher war und ewig nicht loskam vom Rauchen. Und seine Tochter hat auch geraucht, ne? Ja, Vorbild des Vaters und so weiter. Dann ist seine Tochter schwer lungenkrank geworden und die Ärzte haben gesagt, die Tochter muss sofort aufhören, es ist lebensgefährlich für sie weiter zu rauchen. Und der Vater hat die Tochter beschworen, hör auf mit dem Rauchen. Hat die Tochter nur gelacht und hat gesagt, Väterchen, du kommst selber nicht raus. Und dann kam der Vater zu mir und hat gesagt, helfen Sie mir rauszukommen, damit ich für die Tochter noch Vorbild sein kann, damit ich sagen kann, es geht, Kind, es geht. Was habe ich gemacht? Er saß mir gegenüber, hatte eine angebrochene Zigarettenschachtel hier im Sakko in der Tasche stecken. Ich habe gesagt, geben Sie mir die angebrochene Zigarettenschachtel, hat er mir es hingelegt. Habe ich gesagt, Sie haben doch bestimmt ein Foto von der Tochter in der Brieftasche. Hatte er. Dann hat er mir das Foto gegeben, habe ich das Foto auf die Zigarettenschachtel geheftet mit so einer Klammer und habe es ihm zurückgesteckt in die Sakkotasche und habe gesagt, wenn Sie wieder rauchen wollen, dann nehmen Sie die Schachtel heraus und dann schauen Sie das Foto an und schauen Sie Ihrer Tochter in die Augen und dann entscheiden Sie, ob Sie jetzt eine Zigarette herausziehen oder ob Sie sie zurückstecken und verzichten. Und das war eigentlich die Hilfe. Er ist rausgekommen und die Tochter hat es auch geschafft. Das ist doch dann aber eine ganz wichtige Lehre, wenn wir uns in die Fastenzeit begeben und wenn wir Gewohnheiten aller Art jetzt abstoßen wollen. Es genügt nicht, einfach zu sagen, das will ich nicht mehr, was es auch immer ist. Ja. Ich will nicht mehr so viel Fernsehen zum Beispiel und den ganzen Abend damit verdrödeln, dass ich 3, 4, 5 Stunden fernsehe. Denn was passiert denn, wenn ich mich nur darauf fixiere, dass ich zum Beispiel nicht rauchen will, dass ich mir eine bestimmte Gewohnheit abgewöhnen will? Was passiert dann? Also sicher ist wichtig das Wozu. Wozu will ich es mir abgewöhnen? Und auch das reine Weglassen ist noch nicht die ganze Geschichte, möchte ich sagen. Also Sie haben ja auch beim Ballastabwerfen so schön gesagt, damit ich in die Höhe komme, nicht? Damit ich schweben kann. Nicht? Also der Sinn des Ballastabwerfens ist ja nicht einfach, damit weniger Ballast in der Gondel ist, sondern dass es einen
hochträgt. Und so ist es im Leben auch. Wenn ich etwas abwerfen will, dann damit mit neues Leben Einzug halten kann. Neue Möglichkeiten, die ich ergreifen kann. Wenn ich eben nicht betrunken bin, wenn ich eben gesünder bin, weil ich nicht dauernd rauche oder wenn ich nicht Stunden und Stunden vor dem Fernseher hocke. Also wenn wir das jetzt ins praktische Leben umsetzen, dann sollte ich, wenn ich nicht mehr so viel Fernsehen will, mir vorher überlegen, was tue ich denn stattdessen? Genau, genau. Gehe ich vielleicht spazieren oder Genau. weil ich mehr Bewegung brauche, besuche ich Freunde, weil ich schon immer gedacht habe, Ja. ich müsste eigentlich Ja. mehr Kontakt halten, lade ich Leute ein und so weiter. Ja, Zeit ist etwas sehr Kostbares. Also gerade bei dieser Sucht zum Beispiel spielt ja Zeit eine große Rolle. Und unsere Zeit ist ja begrenzt und niemand weiß, wie viel Zeit er hat. Und Zeit ist eine nicht regenerierbare Ressource. Wir können sie nie wieder gewinnen, die Zeit, die verflossen ist. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn man aus einer Sucht heraus will, die sehr viel Zeit kostet, dass man sich wirklich überlegt, wofür die Zeit besser zu verwenden ist, wofür sie wirklich gut eingesetzt werden könnte, um was zu tun. Nun wissen wir ja, und viele Zuschauer wissen das von sich selbst, der Mensch ist ja schwach in ganz vielfältiger Hinsicht. Und wo erfährt man das mehr als in der Fastenzeit? Und wenn man wirklich versucht, eine Gewohnheit loszuwerden, Gewohnheiten sind ja mächtig, wir haben in einer früheren Sendung auch schon mal darüber gesprochen, das ist das Gute an Gewohnheiten. Einerseits, sie erleichtern uns das Leben, aber auf der anderen Seite auch binden sie. Ja. Und wenn ich jetzt anfange mit dem Fasten und sage, ich will jetzt das und das nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr rauchen und so, da stellen sich ja Unlustgefühle ein. Wie geht man mit so etwas um? Ich glaube, zunächst ist es wichtig, dass man sich überhaupt eingesteht. Ich bin von etwas abhängig oder ich will, also das ist wirklich eine schlechte Gewohnheit. Punkt 1, dass man das einmal wirklich anschaut. Das ist ja oft nicht so einfach, wenn ich da gleich nochmal einhaken darf. Denn viele sagen ja, naja, das und das tue ich halt gern. Ich schaue halt gern Fernsehen, sind ja auch nette Sendungen und da kann ich mich erholen und entspannen oder sind lehrreich oder so. Und ich rauche halt gern mal eine oder ich brauche halt mal ein Gläschen Rotwein oder so. Genau. Aber ich könnte jederzeit damit aufhören. Ja. Wie merke ich denn das? Da ist Fastenzeit schon mal günstig, als Bremsprobe. Als Probe kann ich wirklich aufhören, ohne dass es mich enorm erschüttert, belastet oder ich wieder rückfällig werde. Kann ich es überhaupt? Bin ich noch so frei, Ja oder Nein zu sagen? Nicht? Also das ist schon mal ein ganz, ganz gutes Motiv, auch jetzt einmal zu versuchen. Nicht? Sich einzugestehen. Das andere ist vielleicht auch sich nicht überschätzen. Der Mensch ändert sich nicht 180 Grad, sondern ganz wenig gerade. Also eher das, was zumutbar ist und das aber durchhalten, ist besser als ganz große Pläne schmieden und nach ein paar Wochen ist schon nichts mehr realisierbar. Vielleicht wird man ja dadurch dann auch stärker, dass man mal etwas geschafft hat, genau. wenn es auch zunächst mal nicht so schwer war, aber immerhin, man hat sich mal überwunden und hat das Erfolgserlebnis und kann sich dann vielleicht noch mehr vornehmen. Richtig. Dann das Liebesmotiv, das haben wir auch schon besprochen, das ist ein ganz starkes Motiv. Also nicht ein Motiv, dass man etwas nicht machen will, sondern was man eigentlich möchte, ne? Indem man das nicht tut, was man eigentlich möchte. Und was man auch noch einrichten kann, sind irgendwelche Hilfen, Erinnerungshilfen. Also etwas so ähnlich wie dieses Foto auf der Zigarettenschachtel. Der Mann wusste ja, dass es der Tochter zuliebe will, aber das Foto hat ihn noch einmal erinnert. Willst du es wirklich? Nicht? Also das war so eine memotechnische Hilfe. Und da könnte man sich auch in den Situationen, wo man am meisten verführt ist, irgendwelche Hilfen einrichten, dass man sich wie selbst überlistet. Es ist zum Beispiel berichtet worden von Leuten, die selbstständig von Drogen wegkamen, und das geht fast nicht alleine, dass sie sich von Freunden auf eine einsame Insel haben rudern lassen mit Proviant und so und gesagt haben, holt mich wieder ab in 2 Monaten. Also das ist ganz radikal. Dann haben sie sich vor sich selbst geschützt. Aber man sieht, was da eigentlich dahinter steht. Die Person will das nicht mehr und weiß, sie ist schwach, ne? Und will sich vor sich selbst schützen mit den Hilfen, dass sie eben nicht drankommt oder nicht verführt
wird, nicht? Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich eingesteht, da bin ich schwach, aber es gibt Hilfen und die nehme ich in Anspruch. Und man kann sich dann auch etwas zutrauen. Sie haben das ja wahrscheinlich schon oft erlebt, auch an der Beispiele, die Sie erzählt haben, dass man wirklich auch von einer schlimmen Angewohnheit, die sich sehr verfestigt hat, Ja. doch loskommen kann, weil man als Person ja nicht wirklich verschwimmt mit dieser Gewohnheit, sondern doch unabhängig davon bleibt und einen gewissen heilen Kern hat. Ja, aber es kostet was. Es kostet was. Es ist nicht gratis zu haben sozusagen, sondern es kostet ein bisschen Schmerz. Das muss man schon sehen. Bei Suchtproblematik kommt man nur raus, wenn man durchhält den Schmerz des Entzugs, was immer es ist. Und das einfach aushält. Also da, auch wenn es Hilfen gibt, aber ganz kann der Schmerz niemand einem abnehmen. Also es bleibt ein Rest, dass man zum Beispiel bei Alkoholentzug ist man sehr depressiv, ist man sehr niedergeschlagen. Das ist, weil die Selbstregulation des Gehirns noch gestört ist. Und das sind so Nachwehen, die noch ziemlich lang da sind. Und da muss man durch, wie durch ein Tunnel. Und wenn man es durchhält, dann kommt man auch wieder heraus. Und was kann einen da retten? Letztlich nur die Liebe. Die Liebe. Und Der zwar Gedanke die an das, was gegenseitige man... Liebe auch. Ich denke, da können auch andere Menschen einem beistehen, einfach im Dasein und Durchstehen helfen. Also die gegenseitige Liebe unter Menschen. Also es ist schon mal wichtig, das auch festzuhalten, ganz kann dieser Entzugsschmerz einem einfach nicht genommen werden. Denn ich kenne jemanden, eine Frau, die auch loskommen will von einer Sucht und immer in Angst sagt, jetzt bin ich in Gesellschaft, jetzt geht es. Aber was passiert dann, wenn ich wieder allein zu Hause bin und sie versucht dann, sich ihr Leben so zu organisieren, dass sie praktisch permanent in Gesellschaft ist, was aber halt einfach letztlich nicht möglich ist und es kommen halt doch immer die Momente. Also irgendwo, man kann das abfedern und hoffentlich findet man liebe Menschen, die einem helfen, aber irgendwo muss man dann einfach auch durch. Ja, und ich glaube, diese Einstellung ist schon problematisch, dass sie sagt, ja, jetzt bin ich in Gesellschaft, aber was passiert, wenn ich allein bin? Da wohnt schon die Angst wieder da, die ist schon wieder die Angst vor dem Alleinsein. Sie müsste eigentlich sagen, und jetzt bin ich in Gesellschaft und dann gehe ich nach Hause und dann bin ich allein. Und es ist nicht schlecht, allein zu sein. Und wenn ich mich unwohl fühle, ist es halt ein Gefühl, aber das wird sich geben. Es ist auch gut, allein zu sein und ich muss lernen, es auszuhalten. Das gehört zum Leben dazu, gut allein sein zu können, um auch wieder gut in Gesellschaft sein zu können. Ich nehme es an, auch wenn es mich bedrückt oder belastet, das ist das Tunnel, ich gehe da durch. Also nicht zu flüchten, denn sonst ist sie ja wieder abhängig davon, dass eine Gesellschaft da ist. Also tauscht eine Sucht durch eine andere. Ich glaube, die Stunden des Schmerzes, wir können sie uns nicht alle ersparen. Es gehört dazu, im Leben eine gewisse Leidensfähigkeit zu entwickeln. Man kann manche unnötige Schmerz sich ersparen, aber es kommen irgendwelche Leitsituationen, Tragödien auf uns zu und die müssen wir auch aushalten. Das gehört zum Leben dazu. Und was uns hilft, dann durch diesen Tunnel durchzukommen, das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Und dann wäre es ja eigentlich der beste Rat zu Beginn einer Fastenzeit, oder das kann ja das ganze Jahr über sein, dass man von etwas loskommen will. Man muss es ja nicht in der Fastenzeit machen, man muss es auch nicht aufschieben bis zur nächsten, man kann ja gleich damit beginnen. Das wäre dann erst einmal, sich wirklich zu vergegenwärtigen, wo will ich hin? Wie will ich hinterher aussehen? Wie will ich mich bewegen? Was will ich machen? Wie will ich sein? Wie will ich mich hinterher fühlen? Ich glaube, es ist nicht nur das. Abhängigkeit widerspricht der Würde des Menschen. Der Mensch ist frei geboren und nicht als Sklave. Und wenn er sich selbst versklavt, bleibt immer in ihm ein Unbehagen, dass er nicht sein Menschsein zur Fülle lebt. Es gibt so ein schönes Bild von den Händen, die etwas festhalten und dann, wenn sie es festhalten, kann eben nie was Neues hinein. Und erst indem sie das loslassen oder einen Ball wegwerfen zum Beispiel, sind sie offen. Und erst in die offenen Hände
kann wieder neues Leben hineinkommen. Die Fastenzeit also als Weg aus der Sklaverei, Ja. als Weg in eine neue Höhe des Lebens. Frau Dr. Lukas, ganz herzlichen Dank für Gerne. Ihre Gedanken. Ihnen, liebe Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie mitgedacht haben. Viel Erfolg bei Ihrer nächsten Fastenzeit und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Spirit Leben mit Stil. Okay, this is an interview that is being done in the period of the fasting, so just before not Passover. What's the Christian festival? Easter. Sorry. Yeah. So then they fast for 40 days or something, but it's not a stringent fast. It's like they want to better their world, and he's asking the interviewer is asking her how to change, how to make changes. So the interview's name is How to Throw Off Ballast. So she talks about it's like when you have a hot air balloon, you have to throw off the sandbags in order to gain height. So, and he is asking her what can be ballast in life, and she says it's but maybe you can send the slides to the people as well, so that they I'll send it. Yeah. What's the interview? Then I can read the whole thing. Yeah. So first of all, she talks about literally some people have all kinds of things in their houses. Getting rid and letting go also include immaterial things. Then she describes the psychological syndrome of hoarding, how people want to clutch to things and the space they live in becomes smaller and smaller because they are afraid to throw out things. And she says it's a form of addiction. And it's kind of, she mentions this because it's kind of symbolic of what we do in different spheres in our lives as well. So every time I have the double question mark, it's the interview asking or mentioning a remark, and the black is what she is saying. So he's asking her what's behind this hoarding syndrome, and she says it's fear of I might need it later, I don't have enough, lacking something, you can't retrieve what you've lost, the fear of separate from something. We see it in different spheres in life, she says. For example, fear of separating from a person, even if the relationship isn't good anymore. Rather stay in the relationship than being alone. I think some of the sessions that we had, it was a theme as well, that people don't want to let go of the relationship because they're afraid of being alone. Often fear is the motor of very unhealthy behavior, she says. Then he asked her, ballast that we have in life, material ballast, can we material ballast we can touch with our hands, but what else could be ballast? And then she says resentment. In German, the word is nachtragen. I will come back to it because it's a really beautiful word. Some of the German words are really difficult to translate because they are so explicit in what they are saying. She said resentment towards of nachtragen, so
I translated nachtragen in resentment, but I'll explain in a little while. Resentment towards others that wronged you, resentment towards yourself because you feel you failed once or you made a wrong decision, resentment towards your parents because you feel they haven't raised you well enough. Ballast can be constant complaining and accusing people. And because of that, one is never content or happy, she says, only focusing on mistakes of others and oneself. Then he asked her, what if I'm in my right and somebody really wronged me and did something evil to me and they refuse to admit it or apologize? Is it still better to let go? So that's the question. And now I want to come back on this word nachtragen because in German, it literally means carrying after. So nach, after, and tragen is carrying. So you basically carrying a grudge or a resentment or a problem after the person that did it to you. So she says the word nachtragen says it so beautifully. One carries the weight. One is weighted down in life by resentment. I carry this resentment on my shoulders and in my heart. I carry this around me. Say, for instance, you can resolve the issue within yourself or let go of it, or talking to each other. Sometimes it's just misunderstandings. And by talking and explaining, a resolution can occur. The issue can be resolved. Then he asked her, as a religious person or as a Christian. Well, it's a Christian's interviewer. There is forgiveness, the logic of forgiving others' wrongdoing. As a psychotherapist and from your experience in the practice, is forgiving always the right thing to do? Could one forgive too early? One doesn't just want to wipe anything away and walk in on a pink cloud saying, I forgive this and I forgive that. Somehow that isn't healthy either. What is always right? He asked her. So she says, forgiving does have a healing power. In principle, it does. What is always right, as you ask, what is always right is what is good for both and what makes both people better. Which step can I take to make it better for both? To forgive and accept an apology can make it better for both. I feel better because I forgave. So does the other person, because I do not have to carry the guilt around. However, as you mentioned, sometimes it is wrong to forgive, not for me and not for the other person. Say, for instance, and then she talks about a woman being in an abusive relationship and she gets beat up by her husband and she just let it happen. She says in German, she said she just keeps her head down. And she says that is a false forgiveness. It's not good for her, but neither for him, because he stays a wife beater. And then when she, in the interview, when she said the next words, she was like tapping like this to on each word, to put force to it, to make it to accentuate it more. She said she doesn't make a point. She doesn't draw borders. She doesn't say, listen, this is unworthy. This is unworthy of us both. She doesn't give resistance against him. She makes it easy for him to stay on his bad ways. It doesn't help her because she gets beaten up, and neither him because she helps him. She doesn't help him out of his behavior. What is good should be good for both. And then she says, in German, she says, being an enemy in love. So you are different, but it's out of love, as we say. So yeah, I suppose it's a German saying, being an enemy in love. And then he asked her, it's fasting time. During fasting time, you want to change things, bad habits.
how do we do it? How do we leave it behind us? When we want to stop something, habits close to addiction or even addiction, for example, then he asked alcohol, cigarettes, compulsive TV watching, or surfing on the internet, elements like that. How does it happen that one gets entangled up in these things? How does it happen? And she says, and it was because she was leaning back and she said, well, slipping into it goes very quickly, but getting out of it takes a long time. The for different reasons we slip into it: temptation, peer pressure, predisposition, for example, for drugs or alcohol. The reason, and then she said, sometimes the reason why we slipped into it might be so long ago it's not relevant, but the addiction stayed. The addiction become a thing of its own. It's separate from the original reason. The question is how one gets out of it. That's not easy. Even when you have such intention during fasting, there is a big barrier to quit an addiction. She stressed it that it's not a minor small thing to be able to break free from an addiction. And when one is successful, it is tremendous. It is a tremendous accomplishment. That she stressed as well, that it's a big deal. It's a big thing if you are able to overcome it. One should assess whether it is possible to do it on your own or if one should ask help. And then the interviewer asking for help is what most people say in professional psychiatry and psychology, but it is interesting to look at people that is succeeded without any help. And then he talks about a woman he knew who was a drug addict. She was a prostitute. She was totally in debt, and without any schooling. And everybody said, this is a nobody and a nothing. So she's like not going anywhere. And then she got pregnant, and despite everybody telling her you should have an abortion, you can't have this child because you're in this dire situation, she decided to keep the child. And from one moment to the next, she quit the drugs, she paid off her debt, and she started a training. So really a big shift in her life. And when he said that, Dr. Lucas, you could see she was really happy to hear this. Yes, I know cases like that as well. And then she goes on, it's not the pregnancy that saved her, but love. Love is the strongest force there is. And in such cases, one needs the strongest force, love for her unborn child. When she was a drug addict, she went through hell. This is not a little thing to love that child, even though it wasn't born yet. The motive to struggle one free of an addiction is a love motive, and that helps. Previously, we talked about one slipping into something, and I often say it's fear. If one changes the motor of life from motor of fear or from fear being the motor to love being the motor, then it gives big shifts. That's what she says. So yeah, shifting. I went through something similar with a chain smoker. He couldn't stop at all. Then his daughter got a serious lung disease, and the doctors told her if she doesn't stop, this is life-threatening. She will die. He desperately wanted so this father, who was a chain smoker, desperately wanted his daughter to stop because to save her life, obviously. But she just laughed at him. She said, "Well, you can't stop. How the heck can I stop?" Then a daughter. Then he came to me for help. He asking me to help him quit so that he can be an example for his daughter, so that it's possible to quit. He had an open packet of cigarettes in his shirt pocket, and I asked
him to give it to me. Then I asked whether he had a picture of his daughter with him, and he did. I stapled the picture on the packet and put it back in his pocket. I told him, the next time you want to smoke, look at the picture, look your daughter in the eyes, and then decide whether you're going to take out the cigarette and smoke it, or whether you're going to leave the cigarette in the packet. And that was the help he needed. He and his daughter was able to stop. Yeah, that's what exactly what my student Nelson did with his patients. So it's amazing. It's really interesting. Like, he did the same thing. So I know from firsthand somebody who did that. Yeah. And then the interviewer asked, this is a very important lesson. It isn't enough to say, I don't want something. For instance, I don't want to watch TV for 4 or 5 hours or waste every evening. What happened when I fixate on not wanting something. I don't want to smoke or to stop the particular habit. What happens in such a case? So she answers him. It's very important to ask the question, what do you do it for? For what purpose? Purely leaving or stopping isn't the whole picture. As we said so beautifully, to drop the ballast is to gain height. So she said, we don't just drop off the sandbags. The purpose of dropping the ballast isn't that one have less ballast in the gondola, but it's to actually gain height. And she was showing with her hands like this. She was going like up, up, up. In life, it's the same. One drops something to be able to embrace a new life, to seize new possibilities when I'm not constantly drunk, or I want to be more healthy, or I quit smoking, or I stop sitting in front of the TV for hours and hours. So the interviewer asked us, so in practice, before I decide to sit in front of the TV, I must decide what I would like to do instead. And she says, absolutely right. Deciding to go for a walk because I need more exercising, visiting friends because I feel lonely, because I need more contact, or invite more people over. And she answers him, right. Time. This is also very important. This is something very powerful that she said. Time is something very valuable. And with her addiction, time plays a big role. Our time is limited and nobody knows how much time they have. Time is non-renewable, non-regeneratable resource. One can never get back time which has gone. For this reason, I say that if one wants to quit an addiction, the cost of a lot of time, addiction that costs a lot of time, one has think careful what one wants to do with this time, how one wants to use the time for the best, to do what. So she emphasized that, if you get more time, you have to think of what you want to do with it. Then he asked her, now a lot of people, our viewers, knows that humans are weak. That one experience during fasting, especially when changing habits. Habits can be powerful. Sometimes we can have positive habits, which lighten the life's load because it's a habit. You don't have to have full mental capacity doing something. Or it can be very negative. And it can trap us. When we want to change habits, it can give us uneasy feelings. How does one deal with that? And she answers, the first thing is to realize and admit I am dependent on something. It is a bad habit, period. So she says, one have to realize that this is actually something that is very negative in your life. And he asked, how does one know? I can say, maybe he said, I can say I want to watch TV now and again because it helps me relax, or I smoke a cigarette now and again, or I enjoy a glass of wine, but I can stop any time. She answers him, exactly the stop text, Haltprobe, sagt sie. So I translated it a little bit directly. She said the stop
test. As a test, I can really stop. You can test yourself. Can you stop without being burdened or falling back or being upset? Without, just stop without any problems. Am I still that free to be able to say yes or no? That is a good motive to test it. She said, you have to test it. Sometimes else is not Something else is not to overestimate yourself. People don't change. That's also important. People don't change 180 degrees, but only a few degrees at a time. It's better to make small changes and stick to them, rather than to make big plans and say, I'm going to do this and this and this, or I can change this and this habit. And then after a few weeks, nothing come of it. Then he asked her, then one gains strength because of small wins and overcome something, and then we can go forward. So he's saying, yeah, if you make small changes, then it's a positive that pulls you along. Right. She says, we always talk about the love. We already talked about the love motives. It's a very strong reason, not what you don't want, but what you really want instead. So she's coming back on, you can't just say, I want to stop something. You have to have something in place instead. What you want to do and not what you don't want to do. What you also could do is install some help. And then she reminds him of putting the picture on the cigarette packet in places where you are going to be seduced. And she called it, that is a memotechnical help, she says. So you have to do these small things for yourself to help you on places and moments where you feel overwhelmed or seduced. So she talked about, she knew about a person that asked his friend to drop him on an island with 2 months supplies, just for themselves, to get themselves out of the environment of drugs and seduction, of addiction. She also said, and he wanted to protect himself from himself, to be able to access not to be able to access the drugs or the seduction. It is important to admit I am weak, but it gives help, and that I fully claim. So you have to fully claim the help. Then the interviewer asked her, then you can really gain self-confidence, and despite bad and settled habits that you can't get rid of, one can actually get rid of, because the addiction or the bad habit isn't part of one's personality, but is something outside of the person, and the person still have a healthy core. So she answers him, yes, but it costs something. It's not for free. It does cost a little bit of hurt. One should acknowledge that one only come out of an addiction problem if one is really committed to get through it. The pain of the withdrawal by simply enduring it, even if there is help. Nobody can take away the pain completely. A little bit rest stays. For example, with alcohol withdrawal, one suffers from depression and one is really down because the self-regulation of the brain is still interrupted. And that can last for quite a while. One has to go through it like through a tunnel, but if one perseveres, one will get through it. So the interviewer asks her, so what can save us is love. Yes, she answers, yes, reciprocal love. In a situation, you can ask other people's just to be there, by just helping you to endure this process. So she mentions again reciprocal love between people.
So he asked her, he knows about a woman who wants to quit his addiction, but she's alone. So she organizes her life by being constantly in the company of people, because she fears when she's alone, then something terrible is going to happen. So she answers him. Her attitude is a little bit problematic. Now I'm in company, but what happens when I'm alone? Then the fear, then the fear is living there. Then the fear is there again. She mentions it twice. The fear of being alone. She should better say, now I'm with people, and when I go home, I'm alone, and it isn't bad to be alone. And when I feel uncomfortable, it's just a feeling. It happens. It is also good to be alone, and I should learn to cope with it, and then enjoy the company when when I'm in company. To belong to life, it belongs to life being able to be comfortable to be alone. I accept it even if I feel down and depressed. So she says you have to accept it. It's part of life. It is going through the tunnel. I go through it. Otherwise, she's just dependent on being in company. So she switches. She says this person is switching addictions. I believe that, and then she says, Stunde der Schmerzen. I believe the hour of pain. So I translated it directly as well. Can't be relieved completely. It belongs to life. It is a life skill to be able to deal with suffering, and one should develop it. One can avoid unnecessary suffering, but tragedies and life events happen, and we must endure them. It's part of life. It's part of living. It belongs to life. So the interviewer asked her, what happens, what help us through the tunnel is to have a goal to reach. The best advice during fasting period or even during the whole year, if we want to change a certain habit, is to know clearly where we want to go. Who do I want to be? What do I want afterwards? Where do I want to move? What do I want to do? So that's what he's asking her. And she answers him, I don't believe it's only that. Addiction is contrary to human dignity. A person is born free and not a slave. And when he enslaves himself, she said, a permanent discomfort will always stay with him because he doesn't fulfill his she's in German. She says Menschlichkeit. But yeah, very commonly used in Judaism as well. Menschlichkeit. Yeah, so it's a Menschlichkeit is ein bisschen. It's more. It weighs more than humanness, but I didn't understand. I didn't know how to. So yeah. She said it does. So you feel you stay uncomfortable. There is a beautiful picture. Then it's a beautiful picture. If you hold on to something and you don't let go, what you're holding, while you're holding is, you can never grasp something new. For instance, and she said, like, for instance, if you have a ball and you throw it, your hands, and then she said, your hands are open, and there's an openness for a new life to enter. And that was the end of the interview. So he just thanked her and the viewers. Oh, can you take that down and we'll talk a little bit? Yeah. But such really, really important insights here. I'm so glad that you brought that for us and shared it with us, Margot. And I was thinking throughout about my ballast, and just something that came up today where I was talking about how I said too much, and my husband said, yeah, you do that to get out of that habit, of feeling like
No, but I have to say everything I meant to say, and then you're not listening to what the other person said, and that would kind of cause you to adjust that. So I thought, like, why do I do that? And then I thought, and then after listening to you, I thought, no, the question is not why do I do that. The question is, what do I want instead? And and that's I think that's where I have to go with that. And we all have our ballast of one sort or another. But just the way she puts things is so, really speaks, it really resonates, and really you get it, Yeah. Mm. And it's I would recognize, that each of you listen, because she speaks very softly, but it's so firm and with so much authority that you can't. It's and something. It's incredible to see it. So yeah, She always just to speaks like that. Yeah, she always speaks like that. So you will send us the link to listen to. Yeah, I'll send it. yeah. I wanted to say something about the difference, because this thing of fear of being alone came many times. The difference between aloneness and loneliness. And many people do not make the difference, this differentiation. And actually, in Frankl's view, and not only, many of the existentialists talk about the courage to be alone. The courage to be alone gives you the possibility to open a space where you can be creative, that the creativity would come more. And actually, some people say aloneness can be written all one or all oneness, because then you are one with self, actually. And loneliness is something completely different. You can be with many, many, many people around you and feel very lonely. So even this dependency of people, of being with people, it wouldn't always help, because there is something not connected in yourself, to yourself. So I find aloneness very beautiful, and also for myself personally, I like it very much. Sometimes to sit in late hours at night and write creative thoughts, etc., etc. And I know that Franco also writes about it, that it's very important. Yeah, that's what she says. It's part of, it's a life skill that somebody's that's in an addiction have to develop, is to be able to be alone. Yeah. And everybody, not only people. And the addiction to be dependent on other people being around would not ever help you. Then you can appreciate both. As you said, both being alone and being with people. Yeah, and when you're with people, just be with them and be joyful in the togetherness. Right. Someone else want to say anything? Yeah, Henrietta. Thank you, Margot. That was so incredibly helpful and insightful, and I loved a lot of the metaphors that you used and that you helped us understand, like the nachtragen, the carrying of the weight and the shedding of the weight. And when you shed something, you need to replace it with something. I think that's a really valuable concept that you taught, that you helped us with today. Yeah, well, it's not me, it's Dr. Lucas, eh? Yeah. So it's just... No, but it was wonderful to hear, for you, the translation, the German, and then, because for me, I understand things in metaphors powerfully. They help me remember concepts, and it's nice to be able to share that with other people too, going forward. You also touched on something very important, I think, which is the changing habits that are destructive incrementally, sort of like this renewal every day of, changing something piece by piece, rather than this overwhelming task, but it becomes a manageable thing where you learn slowly through increments to discover what it is that you can replace the destructive habit with. So that I think that's a really important thing, that in logotherapy too, this discovery of sort of on a daily basis renewing
the new thing. What are you going towards slowly and incrementally? Because it's manageable for everybody. Like you didn't sort of go into detail of the story of the woman who everybody had sort of didn't have much faith in, right? She was addicted, she was a prostitute, she had no money, but that power of anybody can change, And obviously that was an illustration of the power of love. But I'm also thinking that she did that, one moment at a time, changing things that would seemed so incredibly negative, but yet she creates a whole new world for herself, which is very inspiring. So thank you. Well, Yeah, I would just add to what you just said at the beginning there, that ballast is necessary. Without ballast in a boat, it will likely sink upon a storm. And so there's that which weighs us down, but then there's that which grounds us. So always replacing the thing you want to get rid of with the thing you want to hold on to is so important. wow. I think we have to take all these concepts and like really contemplate on them, meditate on them, one at a time in a deep way. Okay, so I think we're pretty much out of time. Let's maybe just one more comment, and then we'll end here. I kind of felt like I wanted to make sure we had enough time, so didn't say anything about the people who finished their projects. I'm gonna say that all next week. But anyone else have? Yeah, thank you, all of you. Anyone else? Okay. So let me stop the recording. Thank you all.